Bonjour et bienvenue à tous. Je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles les célébrations d'aujourd'hui ont lieu font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka Mohawks, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Merci d'être présente et de réunir les villes de Kunming et de Montréal pour célébrer cette journée internationale de la biodiversité. Je voudrais saluer tout particulièrement le ministre Stephen Guilbeault, le ministre Benoît Charette et Madame la mairesse Valérie Plante. Je suis actuellement à Kunming, où nous avons achevé aujourd'hui une commémoration de cette journée importante. Comme nous le savons tous, la Journée internationale de la biodiversité porte cette année une importance particulière, après l'adoption historique du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming, Montréal. Je vous remercie pour votre engagement, votre énergie et les ressources que vous avez mobilisées pour rendre la COP 15 mémorable. Nous avons travaillé ensemble pour réaliser un accord. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action. As you know, the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework is an agreement by the world community to halt and reverse biodiversity loss. This agreement is an important step towards achieving the global vision of living in harmony with nature by 2050. But now we must move from agreement to action. This is how we will build back biodiversity. This is how we will clean our air and our water. This is how we will achieve food security. This is how we will limit zoonotic diseases. This is how humankind builds a sustainable future on this planet. We must act urgently in order to see tangible results by 2030. Governments, businesses, consumers, we all have a role to play in the implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Governments need to urgently develop national targets to align with the goals and targets of the framework and to put in place policies and programs to achieve them. Businesses need to assess and disclose impacts and pivot towards sustainable practices. We need to mobilize resources from all sources, and donor countries in particular need to prioritize this. You and I need to reduce waste and shift to more sustainable consumption. And we must all continue to highlight the importance of biodiversity. The more we mainstream biodiversity, the more successful all other efforts will be. Speaking of action, I want to commend the Government of Canada for launching the Canadian NBSAP Consultation Symposium for all Canadians. Un grand merci au gouvernement du Québec pour son engagement substantiel en soutien à la biodiversité, y compris le plan nature et son engagement de 650 millions de dollars. Je salue également l'engagement du ministre Charette à atteindre la cible des aires protégées sur le territoire du Québec. Madame la mairesse, merci pour votre soutien tenace et continu à l'agenda de la biodiversité. Non seulement ici à Montréal, avec votre plan pollinisateur et vos autres initiatives pour la préservation de la biodiversité, mais aussi dans votre rôle d'ambassadrice et clé. I would also like to reiterate my appreciation for the ongoing work and engagement of Indigenous peoples and local communities and their unique contribution to the protection of Mother Earth. This International Day for Biological Diversity, as we move from agreement to action and the world collectively begins to build back biodiversity, let us all accept the challenge before us. Let us do our part to implement the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework and work towards achieving its goals and targets, the Sustainable Development Goals, and our shared vision of living in harmony with nature. I thank you.